Hello class! So this time, ito na yung pangalawang example natin regarding sa maximum absolute response ng mga loads natin. So this time, ang axle loads natin ngayon ay tatlo, unlike sa previous example nga na kanina. So subukan na natin tong sagutan ngayon. So basahin ko lang class yung problem natin. Sabi dito, the track as shown below will pass through a bridge with a simple span of 30 meters. So we have three axle loads. Yung pinakadulo is 100 kN. Itong nasa gitna is 180 kN. And yung nasa harap is 75 kN. Sorry. So ang tanong, letter A, what is the maximum or absolute maximum shear in the bridge due to the passing track? Yung pangalawa, what is the maximum or absolute maximum moment in the bridge due to the passing track? And yung pangatlo, determine the location of the absolute maximum moment of the track from the right support. So, ayan. This time class, subukan na natin siyang sagutan ngayon. So, wait lang ah. So actually, ito yung problem. Before I recorded this video, nilagay ko na class yung solution kasi kapag papakita ko pa sa inyo yung process, talagang magiging 1 oras yung magiging solution natin dito. So ito yung ating PowerPoint slide class, kinapi ko na siya. So ito yung solution. So syempre, yung unang step class is hanapin nga natin yung magnitude and location of the resultant axle load. Yung magnitude class, walang problema. Ang gagawin mo lang is i-add mo lang naman yung tatlong axle loads, di ba? So 100 plus 180 plus 75, so yun ay 355. So nagre-reflect siya dito. Okay? At the same time, para mahanap nga natin yung location niya, so say for instance, ito yung value ng x, gusto ko lang i-verify na tama siya, no? So yun, di ba nga, ang magiging solution mo lang dyan is yung 355 multiply natin ng x. So kung ano dapat yung moment ni resultant class, yun din dapat yung moment ng tatlong load. So kung gusto nyong makita yung talagang process, please refer to the previous video. So ang ginagawa ko na lang dito is the review of our discussion nga doon sa last video. So halimbawa, yun magiging 100 times 0 plus 180 times 5 plus 75 times 8. So therefore, mahanap niyo yung value ng x, which is dapat expected to be 4.225 nga class. So di ba? 355x is equal to 100 times 0 plus 180 times 5 plus 75 times 8. Ang sagot natin is 4.225 nga. So ito na class yung sagot natin. Ayan siya. And therefore, since this is 5 meter class, ibig sabihin this is 0.775 class. And therefore, with respect to the right, that is 3.775 meters, di ba? So 3 meter plus 0.775 is 3.775. So yung unang tanong, balikan natin class yung slide. What is the absolute maximum shear in the bridge due to the passing of track? So kung mapapansin nyo class, so the 355 kilonewton based sa na-compute natin na distance, 'di ba? Mas malapit siya sa kanan kasi uulitin ko, from the right, from the 75 kilonewton, its distance is 3.775 meters as compared mo naman class dito sa kaliwa na 4.225. So since ngayon yung ating resultant is mas malapit sa kanan, dapat ilagay mo class yung load ngayon dito sa kanan. And using nga the summation, using nga the statics para mahanap natin yung mga reactions. Say for instance, no, tawagin nga natin to as point A and point B. So ang gawin nyo lang dito, summation forces, summation moment at A muna equals 0. Clockwise moment equals counterclockwise moment. So therefore, ang mangyayari dyan, so sabi ko nga, pwedeng itong lahat ng loads ang i-consider mo or pwede naman na yung resultant na lang na 355. So kung maaalala nyo, dito nga sa previous video, ito yun, no, dalawang process. Pero parehas din lang naman yung magiging sagot dito. So I will consider the 355 na lang. 355 tapos 26.225. Remind ko lang pala that that the beam is 30 meter long. So based sa problem. So therefore, ang RB natin is equal to 355 26.225 divided by 30 siya class, 'di ba?
So therefore, that is equal to 310.329 kilonewton. Ayan na. So might as well, para mahanap nyo yung kabila, summation forces vertical na lang tayo, equals 0, so up equals down. So ang upward natin is AY, plus supposed to be BY, pero 310.329 na lang siya, equals 355. So malamang, ang AY natin is simply 355 minus that, ang sagot natin is 44.671. So, sinusulat ko lang class yung ating manong-manong solution para nga nakita nyo siya dito. So, the values ay reflected naman. And recall lang natin sa napag-aralan natin class last time, no? Wait lang. Sabi nga natin class, the maximum shear is the larger of the two support reactions. And usually, kung saan yung mga loads natin, saan nagkumpulan yung mga loads, nandun yung maximum reaction. So for instance, dito nga, nasa kanan class yung ating mga loads. So therefore, the right support is the maximum shear. So therefore, pag sinulat natin yan dito class, or pag naglagay na tayo ng conclusion, so pwede nating sabihin na Vmax or the absolute maximum shear of the beam is 310.329 kilonewtons. So ito na class yung maximum absolute shear na sagot sa letter A. So balikan natin yung ating PowerPoint. Ano naman yung tanong? No, maximize ko lang. So what is the absolute maximum moment in the bridge due to the passing of track? So kung titingnan nyo class dito sa ating yung ating resultant na 355 kilonewton class ay nasa pagitan ni 100 kilonewton at ni 180 kilonewton. So, di ba? Nasa gitna siya niyang dalawang yan. So, therefore, ang gagawin mo class, magkakaroon tayo dito ng dalawang cases. So, ano yung unang case class? Dapat yung center line, di ba no, tandaan nyo, dapat nga yung center line ng biga is nasa gitna nung resultant load at nung isang load. So, sa case natin, the case 1 is the center line is nasa gitna ni 355 at ni 100. While yung case 2 is dapat nasa gitna siya ni 355 and ni 180. Okay, so hindi na natin i-consider yung 75 plus kasi hindi naman yung 355 is nasa gitna nga ni 100 saka ni 180. So yun yung magiging basis natin. So this will be for the absolute maximum moment. So as I said earlier, the case 1, since the beam class is 30 meter, madali lang talaga to generally. Kaya lang, usually sa theory of structures, ang nagpapahirap talaga class sa solution ay hindi naman talaga yung ating yung computation, kundi yung paulit-ulit na process. So for instance, balikan natin no, dito. Yung distance between 100 kilonewton is ni 355 is 4.225 meter class. So therefore, ang gawin mo class, no, yung 4.225 divide mo class ng 2. So that is 2.113. So dapat nga class, yung center line ng biga which is 15 meter and 15 meter dapat no, tandaan nyo to, the center line which is both 15 is nasa gitna ni 100 kilonewton and ni 355, and it must be justified naman na naka 2.113 dito kasi 2.113 dahil yun yung kalahati ni 4.225. As well as dapat yung 180 kilonewton is 0.775 class. Remember, from the original, this is 0.775, and from 180 to 75, that is 3 meter. So, dapat class, illocate mo siya ng ganitong orientation. Take note that the drawing is not drawn to scale. So, syempre, paano ko nahanap yung 12.887? Baka yung iba magtaka. Malamang, since this is the center line of the beam class, so palaging center line, so it must be 15 minus 0.2.113. So, ang sagot natin is 12.887. Okay? So, ganun din dito. So, dapat no, tingnan nyo, center line simula dito hanggang doon. So, that is 15 minus, unahin natin, so, 2.113. Then, another minus 0.775. Then, another minus ng 3. So, the answer is 9.112. So, ayan siya. So, itong mga distances na to, mahalaga to sa shear and moment diagram natin, class. So, next tayo. Syempre, kailangan natin mahanap yung reaction, class, di ba? So, of course, kailangan natin yun mahanap.
So, tawagin ko muna to as point A and point B. So, para may guide kayo, isulat ko dito, class, yung paghahanap ko ng reaction, yung solution. Pero yan ay tama na yan. So, halimbawa, summation moment at A equals 0. Clockwise moment equals counterclockwise moment, class. So, from point A, ang gamitin na lang natin, class, is yung 355. So, 355. Ang distance niya, class, is ito, 12.887, pero plus 2.113 plus 2.113. Pero in general, ganito lang yan, no? 'Di ba ito nga ay 15, no? Baka nalilito kayo. So, simula dito hanggang sa center line ay 15, class, plus 2.113. So, yun yung ilalagay ko. 15 plus 2.113. Ang counterclockwise is RB. Siyempre, multiply mo lang ng 30. So, therefore, ang RB natin dito, class, is equal to 355. 15 plus 2.113. So, ang sagot natin dito, divided by 30, ay 202.504 kilonewton. And kung mapapansin nyo, class, yun siya. Nandito yung 202.504. And in order to determine the reaction at A, alam nyo naman ang next step, pwedeng summation forces vertical na lang equals 0. So, therefore, ang mangyayari, RA plus supposed to be RB pero 202.504 na lang siya equals 355. So, ang RA natin, class, ay equal sa 355 minus ans 152.496 kilonewton. So, ang next na ginawa ko dito, class, is nag-sketch ako ng shear and moment diagram. Actually, before I decided to teach you this one, tiningnan ko na, class, yung libro ni Hibeler and libro ni Kasimali kasi may iba silang approach dito. Pero ako, I decided na ang pinakamadali talaga na way pag naghanap ng maximum moment is to sketch the shear and moment diagram of the beam. In fact, madali lang yun kasi nga, kung titingnan mo naman, concentrated load lang naman siya. Wala naman ditong mga triangular load. So, usually sa shear diagram, mga rectangles lang yan, and sa moment diagram, mga ganito lang yan. Hindi na to masyadong complicated as compared sa previous topic natin. So, syempre, i-check nyo siya. Aangat siya, 152.496 muna, di ba? Pero sa pag-drawing ng shear and moment diagram, ang i-consider mo talaga is yung axle loads, class. Hindi mo na i-consider yung 355. Okay, no? Kasi resultant lang to. Kapag nag-sketch ka na ng shear and moment diagram, uulitin ko, ang i-consider mo na, class, ay yung mga axle loads. So, yun, 152.496. I-check natin yung validity, no? So, next, since may 100 ditong pababa, so minus 100. So, gusto ko kasing ipakita. So, that is 52.496. Tapos, after nun, 180 meters. So, kilonewton minus 180 ulit yon. Ang sagot natin is negative 127.504. So, confirmed nga siya. Then, minus another 75 kilonewton, class, kasi kung mapapansin nyo, ayun siya. So, that will be equal to negative 202.504. And para ma-enclose, meron pa tayo ditong reaction na 202.504, class. So, yun, na-enclose siya. And for the case of moment, simulan natin kung paano natin mahahanap yung moment. Ang unang step, syempre, computein mo yung area, 152.496 multiplied by 12.887, class. Remember, yung length nitong triangle is 12.887. So, therefore, that is 1,965.216, class. Okay? So, next tayo, since this is a positive area pa rin, plus 52.496. Dito, class, halata naman, class, na I am referring, kung titingnan nyo, no, from this point to this point. So, ito yon. Ito. So, ayan kasi yung length niya eh. Pero, kung titingnan nyo, pag inad nyo, simula siya sa 100 kilonewton hanggang sa 180 kilonewton, di ba? From 100 kilonewton to 180, and based sa original given natin, yung distance nila, class, ay 5 meters. So, therefore, balik tayo dito. Ang mangyayari, class, multiply mo lang ng 5. So, therefore, ang lalabas is 2,227.696 kilonewton. So, naiingayan na yung manok sa amin. So, next tayo, since dito negative na, so, yun na, plus negative 127.504
Tapos, yung distance nila ay 3 meters na. O yung width ng rectangle natin ay 3 meter. So, 1845.184. So, lastly, negative 202.504 plus, then that is 9.112. Ang sagot natin ay negative 0.032496. However, you already understand naman the concept of moment diagram na dapat nga mag-enclose siya dito. Eh sir, di ba dapat 0 yan? Pero nga, oo, dapat 0. Kaya lang, considering the error, sobrang liit na yan, class, considering the values that we obtained, di ba? So, mga maliliit na values na yun. So, therefore, we consider this class as minor error. So, tama yung moment diagram. So, therefore, based dito, class, i-consider natin na ang Mmax natin, no? Mmax natin is equal to 2,227.696 kilo Newton meter. Ayan na. So, may Mmax na tayo. However, uulitin ko, case 1 pa lang yung class. Meron pa tayong i-consider na case 2, and yung case 2 class, dapat yung center line is nasa gitna ni 355 saka ni 180. So, ito na class yung drawing ni case 2. So, ito siya, 355 and 180. And since yung distance sa kanila class is 0.775, balikan natin. So, di ba ito, this is 0.775. Ang mangyayari is, i-divide nga natin yon. Ang sagot class is 0.3875. Ayan siya, naka 0.3875 siya. So, hati yan. Tapos, malamang 4.225 to. Since the center line, 15, so 15 minus 0.3875 minus 4.225. Dito class, magiging 10.3875. And syempre, from 180 to 75, 3 metro siya. Okay? So, therefore, ang mangyayari naman sa kabila, 15 minus 0.3875 minus 3. So, that is 11.6125 class. So, okay na yan. So, gusto ko ulit patunayan na tama itong mga reactions class na na-solve ko. So, ang gagawin ko nga is, of course, summation. Mag-label lang tayo, summation moment at A muna tayo. So, summation moment at A equals 0. Clockwise moment equals counterclockwise moment. So, this time, yung 355 class, ang distance niya is ito na lang. 10.3875 plus 4.225. So, that is equal to the reaction at B, of course, times 30. So, the reaction at B class will be equal to, based sa calculation, so, ang sagot natin class ay 172.915. And kung i-check mo, tama siya class dito. And to solve na nga for the reaction at B, summation force is vertical na lang siya, equals 0. So, that is up equals down. Okay, so therefore, that will be equal to, ayan siya. Ang gagawin mo na lang dito is RA plus 172.915 equals 355. So, the reaction at A is equal to, so 355 minus ANS, 182.085. Okay? So, ayan na, yung reactions natin, class. So, ngayon, ang gagawin ko na lang is, actually, I said earlier, I already sketched the shear diagram and the moment diagram. So, by checking, syempre, itong shear diagram, ayan siya, 182.085. So, pwede nyo naman class i-pause, no? Kung gusto nyo. So, tapos, minus 100, magiging 82.085. Tapos, 182.085 minus 100. So, 82.085. Pero, dire-diretso, minus 180 ulit. Ang sagot natin ay negative 97.915. Then, minus 75 ulit is negative 172.915. Plus 172.915, magko-close ang shear diagram. For the case of moment diagram class, no, dapat no yung distances, halimbawa 182.085
multiply natin ng 10.3875. Kasi class, yun yung distance dito, no? 10.3875. So therefore, ang sagot natin is 1891.408. Ayan siya. Then next tayo, plus 82.085. So as I said earlier, from 100 to 180 yan. And from the original class, that is 5 meters. Saka pwede mo naman yan i-prove class, no? I-add mo 4.225 plus dalawang 0.3875. 5 meters yan class. Pero hindi ko na yun gagawin sa calculator kasi masisira yan. O sige na nga, no? 4.225 plus dalawang 0.3875 base dyan. So, ang sagot is 2,301.833. So, ayun, nag-reflect siya. Then, this time, magne-negative 97.915. Then, multiply natin class ng, syempre, 3 meters to kasi base dito class, 3 metro nga siya. Okay? So, ang sagot natin is 2008.088. Then, lastly, minus 172.915 multiplied natin ng 11.6125. So, ang sagot is 9/80 or 0.1125. However, class, this error is considered negligible na considering naman na ayan siya. No, malalaki kasi yung mga values class. So, therefore, i-consider ko na lang siya as rounding off error. So, therefore, based dito sa moment diagram class, no, ang M max natin is equal to 2,301.833 kilonewton meter. So, we already solved the two cases and we have two values of maximum moment. So, syempre, ang last step class is to compare those two values. Alin sa dalawa yung mas mataas, and based dito class, 2227.696 ba or 2,301.833, malamang ito yung mas mataas class na value. So, therefore, yan yung ating absolute maximum moment. So, to summarize, class, no, ano ba yung unang tanong? The absolute maximum shear of the beam due to the moving load. Ang sagot natin doon, nasa taas, that is 310.329 kilonewton. Sige, sulat na lang natin. 310.329 kilonewton. Pangalawa class, no? The maximum or the absolute maximum moment is 2,301.833 kilonewton meter. Pero wag kang makalimot, meron pa dito class pangatlong tanong. So the third question is the location of the absolute maximum moment class from the right support. So basahin ng maigi ang tanong kasi last time class ang tanong, for example 19, is from the left support. So ngayon ang tanong is from the right support. So considering saan mo ba nakuha yung M max, 'di ba sa case 2? So ito yung case 2 natin. And syempre, yung location class ni M max from right support or from point B, nandito siya. Ang distance niya, balikan natin tong shear diagram, is 3 plus 11.6125 meters from right support o point B. So, yun yung magiging sagot class, no? For letter C, yung distance from right support is equal to 3 plus 11 point, ilan nga siya? 6125 nga. Sige, baba natin. 6125, that is 14.6125 meters. So, ito na class, yung sagot natin sa situation na ito. So, ayan. So, for the last example, nandito na nga siya. This is the past board exam question. So, please, huwag kang magsawa na manood nitong lecture video series na to for influence line for statically determinate structure. So, I hope nga may natutunan kayo sa aking lecture discussion. So, yun lang class. I-end ko na to. Then, bye-bye.